National Socialist Council of Nagaland pra clarification di kina koise ki Facebook Unified Nagaland for Christ Group Day WJ Longkumar pra Professor Rosemary ki dhamki diya por ekku hat nai. Dimapur Municipal Council pra Friday din Community Awareness Program loise jintu PRO Rural logot milikina organize korise. Working Committee of Naga Political Groups pra appeal kora pichite Forum for Naga Reconciliation pra Thursday din ekta statement release korise. US President Donald Trump pra security concern fix kori kina US state TikTok chile thakibole ijazat dikina ekta order sign korise. Hello viewers, Chanchan Kasar Nltv breaking news te apnan sabke swagat kori ase. IB khobor khan janai dibo. National Socialist Council of Nagaland pra Thursday din clarification di kina koise ki Facebook Unified Nagaland for Christ Group Day WJ Longkumar pra Professor Rosemary Duzovici ki dhamki diya opor ekku hat nai aro WJ Longkumar to NSN de ekku connection nai koise. WJ Longkumar pra Zovici ki dhamki diya opor NSN pra ninda koise aro maiki khan laga dignity, modesty aro character opor bi insult korise. NSN aro koise ki Naga society de biya khota maiki khan ke insult kora khan ke du kanun hisab thik saza dibo lage. NSN pra taikhan laga naam biya kori dia karne ninda korise aro taikhan laga constitution hisab saza dibo koise. Dimapur Municipal Council pra Friday din Community Awareness Program loise PRO Rural logot milikina organize korise. Gorapati Golaghat Road te Aluminium Factory thaka pra theme Swachhotsav bitor pra loise aro clean, green aro healthy future banabole swachhata hi seva laga part pra korise. Dimapur bikiniga mahan iman salbra Swachh Bharat campaign choli ase na National Mission of Government of India mission bra nahibi mahan every year ko ase mahan kinga saf safai ho paro kinga mahan how can we make Dimapur cleaner na Dimapur do mahan sop la ase Dimapur do Nagaland do biggest one of the biggest cities ase na mahan sop alag jati mahan sop yede ase to how can we make Dimapur cleaner right to yede dais te thaka sir yede director pro rural mahan la councillor mahan la CEO per sop to koi dishe no hilibi ajolop ekta duita koi dibo this year Swachh la team do Swachh Bharat la team do Swachh Utsav mahan la kya mahan la serbra kanjna Swachh Utsav to men do ki ase do Swachh festival clean Utsav festival na to itya mahan especially itya mahan September October November December bra na festivals pishi ase Diwali ase Chhat Puja ase weddings bi ase Christmas ase or all kinds of gatherings ase na to mahan how can man sob itya itu waste management do mahan saf safai rakha do khali safa safi lan hoi de itu do mahan sob public health issue bi ase na mahan la tabet ke mahan la bimar simar mahan safa na thakile do dengue alag bimar pani de bi ja ase aru itya do mahan bi jani ase Dimapur do bishi flood bi hoa ase na pani bi bishi jor bra gire ase nohile bi mahan bahal bra mahan la waste nifekai karni flooding bi bishi hoa ase gorhandi bi bishi jam hoa ase to sob ase waste management itu do khali safai la nohoy public health issue bi ase mahan infrastructure issue bi ase na mahan job han kurle bi thik na pare karni mahan ki kuro paro na mahan sob yede mui mahan sob ki kuro paro do simple itu de simple ase gauri khao paro la gauri khao na paro la itu duita alag kuro parise kile do mahan ekjun gorbra itu jabra gauri khao paro la aro gauri khao na paro la separate kurise kile do that is the biggest mui mahan kuro paro itu na oku complicated kuro na lagyo gauri khao paro la aro gauri khao na parla jabra do separate kurina rakhi diwi enga kurina itu la do mahan na honorable councillor sambi yede ase mahan na CEO bi ase mahan approach kuri na kinga kuro paro to handi mahan citizens te mahan sob hat ekta ase kinga itu ikilo de kuro paro itu sabte itu as citizens to the Dimapur itu la thaka de gauri khao na paro itu ikla kuri li bishi tangor kuro paro de mahan sob Dimapur bi Naga People's Movement for Human Rights pra Naga Society de chili thaka situation or developments te bishi dangur concern janaise.
NPMHR পৰা একটা statement day armed groups kan bishi uthi thaka Professor Rosemary ki dhamki dia aro dita minor naga chugri ge Ukrul town de kidnap korble koshish kora khan janaise Society de kiman jamela thakile bi olop moral standard to thakibo lagi kushe NPMHR hisab te itya naga society de ki hoy ase itu do pass lagode parallel ase aro pass laga reminder ase kushe Professor Rosemary Zavitsu ke ekta naga manu prahi dhamki dia khilaf condemn korise NPMHR pra arobi naga society de dusra ghatna khan ula aro unreport hwate concern janaise NPMHR pra koshi ki national workers laga naam de notun armed groups form hoi thaka pra jukum punchaikina thaka de ulta insult hi dhali ase aro chupi thaka naga majority population ke jobojast tolerate korbole di ase koise NPMHR pra koshi ki human rights organization form hwa din pra naga rights aro struggle te khota korbole napara hoise jintu nagas pra protect aro promote kurigina ahishe NPMHR pra society pra hi thik ase tade khara khobole napara hoise ne ki goigina sawal korise aro younger generation ke sorrow aro sufferings legacies te chari dibo ne ki goigina hodi ase Working Committee of Naga National Political Groups pra appeal kora pichide Forum for Naga Reconciliation pra Thursday din ekta statement release korise FNR pra NNPGS laga heartfelt aro Naga journey laga challenges acknowledge kurigina gratitude express korise challenges bishi thagilebi FNR pra Naga political groups kange ummid aro commitment emphasize korise FNR aro koise Naga Reconciliation Day sob manu kan juri kina ase aro maksad tu Naga political groups eki lagat miligina maaf kuri dikina reconciliation korbole laga ase Naga political groups kan pra Naga manu kan gani political rights prioritize kurikina FNR pra reaffirm korise Lumami Nagaland University pra Friday din Safai Mitra Health Camp organize korise University Health Center de Swachhata hi seva laga part pra korise etu program Safai Mitras ke health screening dibole laga upor dhyan dishe Dr. Likashi Sangtam Mr. Peter Ki Governor Dr. Moya Sungkum MON member aro alak officials kan prabi shamil hoise frontline sanitation workers laga health aro well-being uthabole laga maksud pra etu initiative korise Dimapur Government College or Unity College Dimapur pra Thursday din taikan laga Memorandum of Understanding renew korise taikan laga institution collaboration or 3 saal karne extend korise May 26 2022 de MOU sign kurado saal May 26 de expire hoise academic aro research assessment lagya karne duita institution pra joint initiative uthabole MOU renew korise Dimapur Government College laga principal office pra MOU renew kurikina formally sign korise Mokokchung Municipal Council pra September 27 day 6 am pra 7 am tak Mokokchung Town Day mass social work globally announce korise kote Swachhata hi seva campaign 2025 laga ekta hissa ase notification dia de MMC additional deputy commissioner Asungba Walling pra sob dukandar aro business established kan ge nijor jaga khandu sapa raikobole direct korise etu initiative pra cleaner greener aro healthier environment promote koribo aro MMC pra sob stakeholders logoti pra modot mangi ase District Institute of Education and Training Mokokchung do Team Autumn Glow under day September 25 pra loikina 27 tak notun trainees ke swagat kurikina taikan laga freshers day observe korise Principal Medonino Sacho pra 2 saal diploma course to theory aro practical training ke blend kurikina taikan ke practical training day sikhabole tayar koribo kurikina freshers kan ke hosla deshe program day speech kana tagishe kote second year trainee Imlin Nochet pra welcome address deliver korise aro long tung pom pra freshers day laga upor kotha korise
Mr. Freshers or Miss Freshers laga award to Longtung Pom or Nukshi Sen la prajidishe. Principal Sachupra male enrollment or Mazbut recruitment policy upper highlight kurishe. Naga People's Front or Dusra members can pra parent MLA Kelyu Ndang laga mot hoi jaw por monduk janaishe. Khobar isab MLA laga mot tu pujur 6:50 am parent district hospital te hoishe. Kuti tai bishidiri pra bimar hoikina admit kurikina thagishe. Ndang tu sal 1971 de Nagaland Assembly nimide first elect hoishe. Jindo bishide sal 1974 de ROB ekbar elect hoishe. Aro taidu Naga manu kanki iki logot anikina Nagaland laga democracy de dangur kam kurishe. Itu logot alak-alak leaders jenika Minister KG Kenny aro ex-parliamentarians Association of Nagaland Khan ahikina MLA ke tribute dishe. Shokovi Chumukidma de September 25 de Minister P. Bashangmamba Changpra Modern Mechanical Workshop Cum Training Center inaugurate kurishe. Center do skill mission under the Nagaland government pra fully fund kurishe. Center do Jawan Manukan ke dangur gari aro machines can operate or maintain kurubole train kurubole ase. Training to NSDC curriculum ke manibole ase aro IDAN pra loan support dibo aro transport department pra trainees kan ke heavy construction equipment license dibole madad koribo kushe. Administrator engineer Alento Shimsong pra training opor khata kurishe. Course te simulator training excavator, backhoe, loader, dumper, tipper, truck, field training, rollers, excavation, loaders, dumper, tipper, pick kan thakibole ase kushe. Training te OEM aro company specialist kan train kuralaga expert officers kan thakibo kushe. Facility to provide individuals with focused skill and knowledge development in operation and maintenance of heavy vehicles and machineries. It will confirm to Nagaland skill development, cooperation, approved curriculum and incorporate simulated learning to ensure comprehensive skill development. The training program will be fully funded by the government of Nagaland under the Nagaland Skill Mission, and ITAN will help facilitate concessional loans to selected meritorious training under CMMFI. The training facilities has become a need of the hour. As stated by the Union Transport Minister, citing a World Bank report in Lok Sabha on April 3, 2025, mentioning that India has a shortage of 22 lakh skilled drivers, leading to many accidents and deaths. MMWTC is managed by an administrator along with technical officers, technical and subordinate staffs. To create a highly skilled workforce by providing accessible and market-relevant training that empowers individuals to achieve sustainable livelihoods and contribute to economic growth. Its main purpose is to deliver quality training programs aligned with industry demands, fostering employability and entrepreneurship opportunities. MMWTC will be manned by expert department officers, specially trained by the original equipment manufacturer, to import quality training on operation and maintenance of heavy vehicles and machineries. It will also help guest speakers and trainers from relevant companies to share insights and experiences. ITAN, during verbal interaction, has decided to collaborate with the department by bringing in training partners and resources so that the trainees can take the privilege of various government schemes. On successful completions of training, the Transport Department will assist the trainees in acquiring heavy construction equipment, driving license,
required in India to operate heavy machineries like excavators, backhoe loaders. University of Science and Technology Meghalaya pra forest land 25 hectares illegally encroached Kurishikukina Supreme Court appointed Central Empowered Committee pra report kora pishite Meghalaya government pra Chanbin Lobole launch kurikina ase. Deputy Chief Minister Priston Tensong pra September 25 day panel form kurikina ase kurikina confirm korise aru etu majute Pollution Control Board, Mining or Geology Department or District Administration officials can be shamil ase. Taikan ge jaga do jaldi inspect kurikina report to October 15 pra submit korble janaise. Taisong pra kushi ki panel kan pra bal pra bisarikina sa pichide hi government pra final faisla lobo. USTM do South 2008 te establish hoise aru etu Meghalaya te ekta prominent private university ase hoilebi prop outcome pra future to biya kori dibo pare kushi. Idia khata break ta labo sai theki Nltv. Welcome back viewers, I be Khobor Kanar Janaido. BJP delegation to Chief Minister Prem Singh Tamam pra housing scheme launch kora Sikkim Garib Awas Yojana laga implementation check korble Rural Development Department Pakyong te visit korble ase. Taikan to beneficiaries list upor concern uthable Rural Development Department laga office te lock korise. BJP leader Sankhya Gyatso Bhutia pra host kora benefit lagi thaka manukhan ki ensure korble full review mangise. Party pra kushi ki Sikkim Garib Awas Yojana to transparency or fairness pra chulubole lagi aro housing distribution day social justice ensure korble Rural Development Department ke jaldi kadam lobole anurodh korise. Mizoram government VK Singh pra state se sal hoja manukhan ki isolate nohoi kina care kuri thaka nishna feel korble bhal all age gor banabole anurodh korise. Tabra bishi seniors kan ge khandan pra support kuri koi institution support lagi thaka upor khata korise. Tabra counselors kan ge guidance or emotional support dibole recommend korise. Singh pra umar hoja manukhan ke respect kora nimide Mizo community ke tarif korise aro desh te ekta example hisab te suggest korise. Social Welfare Department pra Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme under the Mizoram de 24,524 manu khan ke benefit hoise koikina share korise. Indian Air Force to 60 sal pichide farewell event Chandigarh de Tekhalanga famous MiG-21 fighter jet ke retire korble ase. MiG-21 June 2 साल 1960s they first introduced hoise itu do Indian Air Force laga key part thakishi aro साल 1965 or 1971 wars साल 1999 Kargil conflict aro साल 2019 Balakot airstrike laga hissa thakishi. Ceremony de Defense Minister Rajnath Singh chief guest thakibo aro Air Chief Marshal AP Singh pra MiG-21 Bison sortie ke last urabo kushe. Squadron leader Priya Sharma do aircraft urabole last maki pilot thakibo. Retired officers kando MiG-21 ke Indian Air Force remarkable aro historic aircraft hisabte yad rakhishe. Sentimental for me. I had been working on this aircraft, all types of MiG-21, right through my career in Indian Air Force. It's a wonderful machine. Although media has given it some different name, which I do not agree, this has been a very kind of a disciplined machine. It doesn't have any allowance for any kind of a slip-up. It's quite punishing. But then it had been the workhorse right from 60s till date. And you must have heard in recent Op Sindhu
this guy was doing air defense. Definitely, I mean, it's a coincident or planned so well that जहाँ पे इनका आगमन हुआ था वहीं से इसका प्रस्थान हो रहा है, which is I think very well thought thing by the Air Force, and feeling one can only say कभी सोचा नहीं था कि जाएगा, जा रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, मन में जरूर एक खालीपन सा महसूस हो रहा है, and I wish it had stayed for another 50 years. Sentimental for me. I had been working on this aircraft, all types of MiG-21, right through my career in Indian Air Force. It's a wonderful machine. Although media has given Leh Ladakh te Jamila Olaikina complete shutdown do Friday din Milaikina 3 din hoise. Locals kan Kalwa Saman Napaikina Bhuk te Asikushe. Leh Apex Body Pra State hote 6 scheduled protections Mang Kurigina shutdown to initiate Kurishe. Leh Laga Jamila de Charging Murishe or 90 mano opor Jekomoishe. Leh te Dukan School Transport Service or Government Rations Depot kan sab bon Kurigina ase. दिक्कत तो बहुत दिक्कत है, तो खाना पीने का चीज भी नहीं मिलता है। देखो ना अभी सब ना राशन पानी की दुकान पर कुछ नहीं खोला तो बस पब्लिक मुश्किल है ना। ड्रोन वाला का भी मुश्किल है, यहाँ घूमने वाला टूरिस्ट वाला को भी मुश्किल है, पब्लिक लेबरों को मुश्किल है, स्कूल बच्चे को मुश्किल है, आना जाना दिक्कत है, सबको डर है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी ये मसला ठीक। तीसरा दिन हो गया, यहाँ खाने पीने की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ भूखे मर रहे हैं सब। यहाँ से तो 3 दिन होते हैं हड़ताल। दिक्कत तो बहुत दिक्कत है, तो खाना पीने का चीज भी नहीं मिलता है। देखो ना अभी सब ना राशन पानी की दुकान पर कुछ नहीं खोला तो बस पब्लिक मुश्किल है ना। ड्रोन वाला का भी मुश्किल है, यहाँ घूमने वाला टूरिस्ट वाला को भी मुश्किल है, पब्लिक लेबरों को मुश्किल है, स्कूल बच्चे को मुश्किल है, आना जाना दिक्कत है, सबको डर है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी ये मसला ठीक। तीसरा दिन हो गया, यहाँ खाने पीने की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ भूखे मर रहे। Prime Minister Narendra Modi pra video conference te Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana launch kora homoite RJD pra Thaikhalaga rule te Bihar Mahila khange bishe digdar dishe koikina accuse korise. Nodun scheme laga under de 75 lakh Mahila khan pra livelihood support karne 10,000 paise koise aur entrepreneurship training nimde rupees 2 lakh dibole wada dikhina ase. Modi pra India government khan pra women safety aur empowerment improve korbole modud dia pra khushi janaise. 7,500 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। इन दिनों बिहार में एक प्रदर्शनी लग रही है और जो 30 साल से छोटी उम्र की माताएं बहनें हैं ना, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये प्रदर्शनी आप जरूर देखें। मुझे जो बताया गया है कि इस प्रदर्शनी में पुराने अखबारों की सुर्खियां दिखाई जा रही है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं और 30 साल के छोटी उम्र के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कितने बुरे हालत हैं, और बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा, उनको याद आता है कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था, नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। साथियों,
आज जब नीतीश जी के नेतृत्व में कानून का राज लौटा है तो सबसे ज्यादा राहत मेरी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने महसूस की है। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर दुटा वांटेड एक्यूज के गुरुग्राम जगह फ्राइडे दिन फुजुर एनकाउंटर क्रॉप पिछले गिरफ्तार कर ताइजन जुलाई 4 मर्डर केस करने वांटेड थगिसे और दुजन दो नफरगर लगा नीरज तेहलांदी मर्डर करादे शामिल थगिसे करिसे फ्राइडे पुजुर डे ताइजन पर पुलिस लगा खिलाफ ओपन फायर करिसे और गोली मारा पर कांस्टेबल लगा बुलेट प्रूफ वेस्ट लगी किना सब इंस्पेक्टर जुकम होइसे पुलिस पर ताइजन लगा खिलाफ वापस फायर करा हमयदि ताइजन लगा थेंग दे जुकम होइसे इदा गुरुग्राम सिविल हॉस्पिटल दे ट्रीटमेंट निमित्ते लई जाय किना आसे और दुटा लोडेड पिस्तल, लाइफ कार्ट्रिज और मोटरसाइकिल रिकवर करिसे। पंजाब पुलिस पर अमृतसर पर नार्कोटिक और आर्म सप्लाई रैकेट करि थाका 6टा मानुके गिरफ्तार करिसे कगिना क्लेम करिसे ताका लगत 4.3 kg हेरोइन और 2टा पिस्तल रिकवर करिसे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हिसाब इदो एक्यूज कान सोशल मीडिया दे पर पाकिस्तान बेस हैंडलर शाह लगत कांटेक्ट करि थाकिसे करिसे एक्यूज कानगे पाकिस्तानी स्मगलर पर अमृतसर एरिया दे ड्रोन जुलाइकिना खेम करंट और फॉरेस्ट फिरोजपुर सेक्टर जगह पर हेरोइन और वेपन्स कंसिगमेंट पताइसे करिसे अमृतसर गेट इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन दे केस रजिस्टर करि दिसे और इदो रैकेट लगा पर नेटवर्क के ट्रेस करबले छानबीन करिसे। हमने एक क्रॉस बॉर्डर नार्को आर्म्स नेटवर्क डिसमेंटल किया है। 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 4.08 किलो जो हेरोइन वो रिकवर हुई है और 2 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एक ग्लॉक है 9 mm का और एक .30 बोर का और पिस्टल है। ये सारा जो नेटवर्क है, शाह एक बड़ा नोटोरियस स्मगलर है पाकिस्तान बेस्ड, उसके इशारों पे और वो ही नोडल था इसमें, वो सारा चला रहा था नेटवर्क। और 2 सेक्टर्स हमारे बॉर्डर के इमर्ज करके सामने आए इस इन्वेस्टिगेशन में, फिरोजपुर सेक्टर और खेमकरन सेक्टर। 2 कज़न ब्रदर हैं जगीर और अंग्रेज, जो फिरोजपुर के रहने वाले हैं, वहाँ एक ढाबा चलाते हैं। ये भी इस जो नेटवर्क में शामिल हैं पैसे के लालच में, और बाकी लोगों को उन्होंने साथ जोड़ा। बेसिकली जो मेन हमारे एक्यूज्ड हैं उनके जो गांव हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हैं और पाकिस्तान साइड से ड्रोन के माध्यम से ये पुशिंग की जाती हैं कंसाइनमेंट्स, और जो लोकेशंस हैं पहले शेयर की जाती हैं स्पेशल सोशल मीडिया ऐप से, तो उसी को उठा के बाद में हिंटरलैंड में अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमने एक क्रॉस बॉर्डर नार्को आर्म्स नेटवर्क डिसमेंटल किया है। 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। तमिलनाडु लगा सीएम एमके स्टालिन और तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी पर मिलेकिना 2025-26 करने फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स कनगे ₹1000 मंथली एड स्कीम दिबले लॉन्च करिसे अंडर पुदुमा पेंट और तमिल पुधल वन स्कीम पर इदु साल 2.65 लाख नॉर्दर्न स्टूडेंट्स के फायदा होबले एजुकेशन एक दंगो इवेंट भी राखिसे जिंदु लगा थीम दो टीन एक्सेल्स इन एजुकेशन आसे और सरकार प्रा 5टा इंपोर्टेंट एजुकेशन स्कीम हाईलाइट करिसे स्कीम्स ब्रेकफास्ट स्कीम नन मुंडल वन और नतुन लॉन्च स्कीम्स खान मिलाइकिना पहलवाड़ा बस्ती दे एकता इंस्पेक्शन करा समय एकता इलीगल माद्रास लगा टॉयलेट बिटर दे ₹914 साल लगा 40 छुकरी खान देखी पाइसे इदे एक्शन तो बार कंप्लेन आया पिछे होइसे माद्रास तो रजिस्ट्रेशन नकरी किना 3 साल पर चली थकिसे और स्टाफ खान एको लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाबले पारा नाय गइसे एकता टीचर पर कइसे कि कमोशन ते छुकरी खान बेसी भय होइकिना टॉयलेट ते छुपि जाइसे
ইতিয়াতো এইটো মাদ্ৰাছাতে বন্ধ কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিছে আৰু মামলাৰ ওপৰত যাঞ্চ কৰি আছে। काफ़ी दिन से अवैध क्षेत्र में पहलवारा क्षेत्र में अवैध मदरसे संचालन की सूचना आ रही थी, जिसमें कल नायब तहसीलदार और पुलिस और राजस्व की टीम के साथ जांच करी गई। उसमें मौके पे उसका 3 मंजिल का मकान बना हुआ पाया गया है और 3rd फ्लोर पे जब उसको बाथरूम को उसमें छुपा के लड़कियां रखी गई थी, जब उसको सख्ती से खुलवाया गया तो उसमें 40 नाबालिग लड़कियां जो करीब 9 से 14 साल की थी वो उसमें बरामद हुई हैं, जिसमें उसके संबंध में कोई वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत किए गए। इसमें जिला संख्या अधिकारी को सूचना दी गई तथा मौके पर पुलिस को बुलाकर उनकी जो लड़कियों की सुपुर्दगी थी संबंधित प्रबंधक को दे दी गई है। जनपद बहराइच में पयागपुर तहसील के अंतर्गत पटिहार चौराहे के निकट एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया गाजिया गुलशन गौसुलबरा। ये मदरसा विगत 3 वर्षों से संचालित है। ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की श्रेणी में आता है। वर्ष 2023 में जनपद में जो सर्वे कराया गया था उनमें 495 ऐसे मदरसे पाए गए थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे। उस सब के सब उनकी शासन को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। उस संदर्भ में कोई भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश प्राप्त आज दिनांक तक नहीं हुए। ऐसी परिस्थिति में कोई भी कार्रवाई किया जाना या कुछ भी उसमें नियमानुसार क्या करना है, इसके लिए विभाग को लिख दिया गया है और जैसे ही कोई निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से 40 बच्चियां बरामद हुई हैं जिनको बताया जाता है कि टॉयलेट बंद किया गया था, उसको लेकर के क्या है पूरा मामला? मैं उपजिलाधिकारी महोदय के दूरभाष पर दिए गए निर्देश के क्रम में मैं जब वहाँ पहुँचा था तो तब तक जो है वो उनकी टीम जो है जांच करके जा चुकी थी। जब मैंने उस विषय पे पूछा तो मुझे उन लोगों ने ये अवगत कराया कि चूँकि बच्चियाँ सब दहशत में डर गई थी तो इसलिए वो जाके छुप गई थी। वहाँ मदरसे में जो मैंने भौतिक निरीक्षण किया तो उसमें ये देखा कि 8 कमरे वहाँ पे हैं जिसमें 40 बच्चियाँ वहाँ रह के वहीं पढ़ती हैं जो विभिन्न कोर्स वहाँ पे कर रही हैं। यानी जिस तरीके से बात की जा रही है उनको बंधक बनाकर रखा गया था या तो इसके अंदर से भी कुछ जांच में पाया गया है? वहाँ जो शिक्षिका मिली थी मिसेस तंजीम तकसीम फातिमा, उनके द्वारा ये बताया गया कि बच्चियां सब पुलिस और प्रशासन को देख के डर गई थी, जिसकी वजह से वो खुद जाके छुप गई थी और बाकी हमारे यहाँ कोई जगह की कोई कमी। US President Donald Trump prosecuting concern fix करकिना US से TikTok चली থাকিবলৈ इजाजत दिकिना एक ऑर्डर साइन কৰিছে। Thursday दिन दे President Trump pra কৈছে कि Chinese leader Xi Jinping talaga approval দিছে। Proposed deal te US investor jenika Oracle और Silver Lake to 80% own करबो আৰু Biden to 20% নহলে 20% পৰা কমটি organization own करबो কৈছে। Board to US investor আৰু একজন ByteDance member chilebo কৈছে। Trump লগত link থকা investors can be political influence opor concern uthabo কৈছে। Deal to Jawan's users can immediate TikTok chili থাকিব দিবলৈ আৰু US China trade laga বাতচিতে মদত কৰিব laga মকসদ পৰা কৰিছে। Next, sir, we have an executive order on TikTok. From the first days of your administration, you've charged a team from your administration led by Vice President Vance with ensuring that we can preserve TikTok as a platform for the 170 million Americans who use it, while ensuring that their data is properly protected as required by law. With this executive order, you will be effectively bringing into effect the agreement that will save TikTok and ensure that it can operate safely and securely. So this is interesting because I had a very good talk with President Xi, a lot of respect for him. Hopefully he has a lot of respect for me too. And we talked about TikTok and other things, but we talked about TikTok and he gave us the go-ahead. You know, it's run by American investors and American companies, great ones, great investors, the biggest, get bigger, I don't imagine. And maybe I'll have JD. JD was very much involved and in charge of it. And maybe I'll have you say a few words about the deal. He would report back, and the points of the deal, I think, are great for our country. So JD, do you want to give it a little talk, please? Yes, sir. Yeah, so thank you, sir, for your leadership and for your help. We really couldn't have done this without the President actually ushering this deal over the finish line. There was some resistance on the Chinese side, but the fundamental thing that we wanted to accomplish is that we wanted to keep TikTok operating
but we also wanted to make sure that we protected Americans' data privacy as required by law, both because it's the right thing to do, but also because it's a legal requirement of the law that was passed last year by Congress. So we think that we were able to do that. Of course, we're going to keep on working at it, but this deal really does mean that Americans can use TikTok, but actually use it with more confidence than they had in the past, because their data is going to be secure and it's not going to be used as a propaganda weapon against our fellow citizens. We're very excited about it. We appreciate the cooperation of everybody involved, and it's a big day. And I think I can say that especially the young people, they really wanted this to happen. They did not want to have TikTok close, and I got, a little used to. Singapore Home Affairs Minister K. Shanmugam Pra Al Ishma Mosque Sirangum de Gauri Mangso Lagaita parcel to Wednesday Sham deliver hoshi koikina confirm korise. Idu gatna bahar ola pishide manukan ke jaga charbole dishe aru police pra check korise. Hazardous materials specialist pra eku khatara substance kan panai holebi ekta maiki do sas oble duk paikina hospitalized hoise aru lot pishide discharge hoise. Minister pra warn korise mosque te inga parcel pra target kradu jani bujikina inflammatory ase aru ekta multi ethnic society de jui lagodi khila nishna ase koise. Authorities pra worship jaga kande visits pra जिम्मेदार थका खान खिलाफ एक्शन लबो कोise. South Korea pra 30 साल पछिदे first time non-medical professionals can get tattoo banable legal permission dishe. 25 September day pass Korea Tattoos Act de itia license non-doctors can get tattoo aro semi-permanent makeup korble ijazat dibo. Poila to khali doctors kan ke hi legally tattoo marble pare koise. Etu karne bishi tattoo artists kan underground kam kori thakise. Hoilebe itia notun law under de tattoo artists kan national exam pass korble lagi aro hygiene training aro safety rules follow korble lagi koise. Kintu minors kan do parents aga permission nalogina tattoo marble mana ase. Etu law do 2 saal pachide effect hoise aro existing artists kan register korble moka dibo koise. Idu kadam pra South Korea de tattoo industry bishi safe professionals are accepted hobole ummid rakhise. Slovenia pra Thursday din koise kita khando Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ke international law ke support pra desh ke gusibole band korise. Foreign Minister officials Neva Gracia pra koise ki faisla to International Criminal Court laga arrest warrant logote link thakya nimite loise. Slovenia kun jua sal de Palestine state ke recognize koise takando Gaza de Israel laga kadam ke criticize koise. Slovenia to Israeli Minister Itamar Ben-Gvir aro Bezalel ke already ban korise aro Israel te arms embargo rakise. Takan pra koise ki sub nations to international court laga faisla ke manibo lagi aro Palestine area de Israel laga kadam ke support na korbo lagi koise. New York White House te Thursday din US President Donald Trump pra Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif aro Field Marshal Asim Munir ke lock korise. Top US officials can be taken laga formal talk te shamil hoise. Pakistan pra Trump pra Indian Pakistan tension de hatai dia karne tage 2026 Nobel Peace Prize karne nominate korise. All development ke support korbo koikina Pakistan import de 19% tariff impose korikina notun trade deal be announce korise. Palestinian President Mahmoud Abbas to US Pratai laga visit revoke kora pishide Palestine to Israel de October 7 Hamas hamla ke inkar kore koise. Tai pro koise ki Hamas to war hua pishe Gaza de govern nakrubo aro takan laga hatyar charbo lage koise. Abbas pra Gaza war de death, destruction, hunger aro displacement hisab te describe koise. Tai pra Palestinian authorities to governing aro security nimide full responsibility lobole tayar ase koise. Itu logot Palestinian statehood te recognize kura desh kan ke dhanyawad dishe aro dunya ke Palestine laga right nimide madad korbole koise.
Despite all what our people have suffered, we reject what Hamas carried out on the 7th of October. These actions that targeted Israeli civilians and took them hostages, because these actions do not represent the Palestinian people, nor do they represent their just struggle for freedom and independence. We have affirmed, and we will continue to affirm, that the Gaza Strip is an integral part of the state of Palestine, and that we are ready to bear full responsibility for governance and security there. Hamas will not have a role to play in governance. Hamas and other factions will have to hand over their weapons to the Palestinian National Authority as part of a process to build the institutions of a one state, one law, and one legal security forces. We reiterate that we do not want an armed state. Despite all External Affairs Minister S. Jaishankar pra terrorism to development te persistent threat ase aru tolerate nakribo lagi kushe. Ta pra G20 Foreign Ministers meeting te kushe ki shanti aru development to connect ase aru data bi ajikali suffer kuri ase. Ta pra idu bi kushe ki UN aru multilateral system do reform lagi ase aru G20 desh to dialogue diplomacy chalabo lagi aru energy aru economic security ke ensure koribo lagi ase kushe. Therefore, Ukraine and Gaza conflict opor bi khota korise. Etu logot dialogue nimide mang korise aru shanti do development ke madad kore korise. Our focus today is on the correlation between international peace and global development. In recent times, that is well established as both deteriorated in parallel. The costs, especially to the global south, in terms of energy, food, and fertilizer security, were starkly demonstrated by ongoing conflicts, particularly in Ukraine and Gaza. Apart from jeopardizing supplies and logistics, access and costs themselves became pressure points on nations. Double standards are clearly in evidence. Excellencies, peace can certainly enable development, but by threatening development, we cannot facilitate peace. Making energy and other essentials more uncertain in an economically fragile situation helps no one. Therefore, the way out is to move the needle towards dialogue and diplomacy, not in the opposite direction towards further complications. In any conflict situation, there will be a few who have the ability to engage both sides. Such countries can be utilized by the international community, both to achieve peace and to maintain it thereafter. So even as we attempt to address complex threats to peace, the value of encouraging a buy-in from those supportive of such goals should be appreciated. A persistent threat to development is that perennial disruptor of peace, terrorism. It is imperative that the world display neither tolerance nor accommodation to terrorist activities. Given the extensive networking among terrorists, those who act against them on any front actually render a larger service to the international community as a whole. As we confront conflict, economic pressures, and terrorism, the limitations of multilateralism and the United Nations in particular are visible. The need for reforming multilateralism has never been greater. Colleagues, the international situation is today both politically and economically volatile. We, as members of G20, have a particular responsibility to strengthen its stability and give it a more positive direction. That is best done by undertaking dialogue and diplomacy, by firmly combating terrorism, and by appreciating the need for stronger energy and economic security. I thank you.
Pakistani cricket legend Wasim Akram pra India to Sunday din day Pakistan khilaf Asia Cup final day jitibo nishna ase hodebi ekta ball innings nahole bowling to game bodli koribo pare kushe tapra Pakistan ke confident thakibole tekalaga momentum rakhibole aro smart cricket khilibole kushe itulagot tapra kushe ke India laga top batsman Abhishek Sharma aro Shubham Gill ke jaldi out kori dia do important hobo whole year round. Coming back to this match, I think it was just the way they batted. I think they did amazingly well when they came out to bowl, when they restricted Pakistan to 135. I thought the plan should have been they come out, try to see off the new ball, first 6 overs, get to 40 runs, maybe 1 wicket down, but when you lose 3 wickets in first 4 overs, especially against the attack of Pakistan, one of the best bowling attacks, Shaheen bowled well. It was just, they played some silly shots, unfortunately. And you obviously miss your captain, who was in great nick whole year round. He got injured, you can't control it, but a couple of your main batters played some very average shots, and I think that's where you lost the game. Sir, any Bangladeshi pacer that impressed you? I mean, Tashkent has been impressing me for the last 2-3 years. The way he bowls, the way he runs in, the way he gets wickets. He is your premier bowler. Mustafizur is there as well. And of course, Rishad has been, I saw him this year in PSL for Lahore Qalandars. He bowled beautifully. He's a very talented cricketer and a gun fielder. He's got a bright future. As a first-rate bowling performance from the Pakistani bowling attack, do you expect it to come to the fore on Sunday as well? Yeah, I hope so. I hope so. Look, it's India-Pakistan game. India definitely is favourite on the Sunday. But you guys have seen, cricket lovers have seen, I have seen, anything can happen in this format. One good innings, one spell can change the course of the game. Pakistan team should take this confidence, this momentum back on Sunday and back themselves and play sensible cricket. So just final question, that do you think that if if Pakistan on Sunday get maybe their top order early out India's and then their middle order gets exposed? Ideally, couple of early wickets, especially Abhishek and Gill, that can definitely put India on a back foot. Should be a close game, and I hope in the end best team will win. Last question. What do you think? What can end Bangladesh trophy drought? Look, I don't follow Bangladesh first class cricket. I haven't been there for so long, but that you have to focus on your first class. Red ball cricket, from there you'll get the proper batters. And I think that's the cure. I've been saying it for years and years because I follow Bangladesh cricket wherever, whenever, since I came there in '94 and played for Rabani, the good old days. So yeah, focus on first class cricket. Coming back to this match, I think Nltv breaking